Hello everyone, welcome to the second lecture of quantum chemistry. இதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா wave equations and particle in a box related concepts and problems வந்து solve பண்ணலாம். Okay, let's get started. So first, what is wave function? Okay, so quantum mechanics we always use wave functions. Okay, ஸோ ஒரு பார்ட்டிக்கல் ஒரு எலக்ட்ரான் எனிதிங் வந்து எப்படி வந்து ஸ்பேஸில் மூவ் ஆகுதுன்றத தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் வேவ் ஃபங்க்ஷனில் வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். அண்ட் வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஹேஸ் ஆல்மோஸ்ட் 6 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இது வந்து டேரெக்டாக எம்எஸ்கியூஸில் வந்து தேல் ஆஸ்க். ஓகே, ஆர் தே கேன் ஆஸ்க் கொஷன் லைக் திஸ். ஸோ இது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து யூ நீட் டு நோ தி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் வேவ் ஃபங்க்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னு பாருங்கள். All measurable information about the particle is available in the wave function. ஸோ ஒரு வேவ் ஃபங்க்ஷனில் வந்து என்ன இருக்கு, அந்த பார்ட்டிக்கல்ல இருந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படுற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே வந்து வேவ் ஃபங்க்ஷனில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். அண்ட் வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஷுட் பி கண்டினியூஸ் அண்ட் இன்ஃபைனைட். வேவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து எப்பவுமே எப்படி இருக்கணும், கண்டினியூஸாக இருக்கணும் அண்ட் இன்ஃபைனைட்டாக இருக்கணும். அண்ட் இட் ஷுட் பி அ சிங்கிள் வேல்யூ. ஷுட் பி அ சிங்கிள் வேல்யூனா என்ன, ஸோ அந்த பாயிண்ட்ல அட் அ பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல வந்து என்ன இருக்கணும், ஒரு வேல்யூ தான் இருக்கணும், மல்டிபிள் வேல்யூஸ் வந்து இருக்கக்கூடாது. ஓகே, அண்ட் தென் ஃபோர்த் என்ன இருக்கு, ஷை வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஷுட் ஹாவ் அ சிங்கிள் ஸ்லோப் அட் அ பாயிண்ட். ஸோ அதே தான். ஸோ ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து என்ன இருக்கணும், இட் ஷுட் ஹாவ் ஒன்லி ஒன் ஸ்லோப் தான் வந்து இருக்கணும். Okay, so we'll understand while solving this problem. Okay, and then fifth point in the probability of finding the particle at a certain point can be calculated using chi square. So chi square find out பண்ணீங்கன்னா என்ன பண்ண முடியும், will know the probability of the probability for finding the particle. And sixth வந்து பார்த்தீங்கன்னா Chi wave function can give energy of the particle by using Schrodinger equation. So Schrodinger equation வச்சு wave function can give the energy of the particle கூட describe பண்ண முடியும். Okay, now let's solve the question and simultaneously understand the properties. So first என்ன இருக்கு, which of the following plots represent an acceptable wave function னு கேட்டிருக்காங்க. இங்க first ஒன்ல வந்து பாருங்க, ஆப்ஷன் ஏல வந்து என்ன இருக்கு, இங்க வந்து பிளாட் வந்து என்ன இருக்கு, டிஸ்கண்டினியூஸா இருக்கு. இங்க வந்து பிளாட் என்னவா இருக்கு, டிஸ்கண்டினியூஸா இருக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இந்த இன்பிட்வீன் ஸ்பேஸ்ல வந்து பார்ட்டிகளே இல்லைன்னு அர்த்தம். இதுல வந்து என்ன அர்த்தம், இங்க வந்து நோ பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகலைன்னு அர்த்தம். ஸோ என்ன சொல்லியிருக்கோம் நம்மளுக்கு, ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்க, வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஷுட் பி கண்டினியூஸ் அண்ட் இன்ஃபைனைட். இங்க வந்து என்ன இருக்கு, வேவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஸ்கண்டினியூஸா இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அன் acceptable wave function. Okay, this is not an acceptable wave function. ஸோ வேவ் ஃபங்க்ஷன் எப்பவுமே எப்படி இருக்கணும், கண்டினியூஸாக இருக்கணும். ஆப்ஷன் சி, டி, பிலலாம் பாருங்க கண்டினியூஸாக இருக்கா. ஸோ ஆப்ஷன் ஏல வந்து டிஸ்கண்டினியூஸாக இருக்கு. ஸோ என்ன பண்ண முடியாது, ஒரு பார்ட்டிக்கல் வந்து ஒரு ஸ்பேஸில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸப்பியர் ஆகிட்டு அண்ட் அப்பியர் ஆகாது. ஓகே, ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகாது, ஒரு பார்ட்டிக்கல் வந்து டிஸப்பியர் ஆகிட்டு அப்பியர் ஆகாது. ஸோ வேவ் ஃபங்க்ஷன் கேன் நாட் பி discontinuous. So option A cannot be the answer. Okay, and then என்ன இருக்கு, தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்க, வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஷுட் பி சிங்கிள் வேல்யூன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே ஆப்ஷன் பியில் பாருங்க, லெட்ஸ் சே இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இஃப் யூ ட்ரா அ லைன், ஸோ இங்கே வந்து நான் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணேன்னா இங்கே வந்து பாருங்க எக்ஸுக்கு வந்து எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்குது, வில் ஹாவ் 1 2 3 4, ஆல்மோஸ்ட் 4 வேல்யூஸ் வந்து இருக்கு. பட் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஷுட் பி அ சிங்கிள் வேல்யூ. வேவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து சிங்கிள் வேல்யூ தான் இருக்கும். இங்கே வந்து வேவ் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து 4 டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் இருக்கிறதுனால அகெயின் ஆப்ஷன் பி கேன் நாட் பி யோர் அக்செப்டபிள் வேவ் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது. ஓகே, தென் ஆப்ஷன் சி பாருங்க, ஆப்ஷன் சியில் என்ன இருக்குன்னா, யூ ஹாவ் அ ஷார்ப் பீக் மாதிரி இருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து டேஞ்சன்ட் ட்ரா பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும், இந்த சைட் டேஞ்சன்ட் ட்ரா பண்ணிங்கன்னா யூல் ஹாவ் ஒன் ஸ்லோப் ஹியர் அண்ட் தென் யூல் ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்லோப் ஹியர். ஸோ யூல் ஹாவ் 2 டிஃப்ரெண்ட் டேஞ்சன்ஸ் அண்ட் 2 ஸ்லோப்ஸ் வந்து இருக்கும். பட் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், wave function should have postulates 4 படி wave function should have single slope at a point. பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல என்ன இருக்கணும், இட் ஷுட் ஹாவ் ஒன்லி ஒன் ஸ்லோப் தான் வந்து இருக்கணும். பட் இங்கே வந்து பாருங்க ஆப்ஷன் சியில் வந்து இட் ஹேஸ் 2 tangents. ஸோ ஆப்ஷன் சி cannot be the answer. அண்ட் ஆப்ஷன் டி பாருங்க, ஆப்ஷன் டி என்ன இருக்கு, இட் இஸ் கண்டினியூஸாக இருக்கு அண்ட் தென் சிங்கிள் வேல்யூஸ் இருக்கு அண்ட் என்ன ஆகுது, அட் அ பர்டிகுலர் பாயிண்ட் இட் ஹாவ் ஒன்லி ஒன் ஸ்லோப். ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் தி correct answer. Okay, I think this is a gate previous year question. This is a very simple question. Okay, this is from, I don't know, this is a gate previous year question 20 or 21 I guess. Okay, next comes your particle in a box. Okay,
Yeah, before that we also have a normalization. Okay, so equations வந்து wave equations வந்து பார்த்தீங்கன்னா wave functions வந்து நார்மலைஸ்டா இருக்கணும். ஓகே, இப்போ ஏன் வந்து ஒரு வேவ் ஃபங்க்ஷன் நார்மலைஸ்டா இருக்கணும்னா வேவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நார்மலைஸ்டா இருந்தால் தான் என்ன பண்ண முடியும், நம்மளால வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். பார்ட்டிகிள் வந்து எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குன்றத வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வி ஷுட் நோ இது, வி ஷுட் ஹாவ் தி வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஷுட் பி நார்மலைஸ். ஸோ வேவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து நார்மலைஸ்டா இருக்கணும். எப்போ வந்து ஒரு வேவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து நார்மலைஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம், எப்போ வந்து ஒரு வேவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து நார்மலைஸ்ட். ஸோ நார்மலைஸ்ட் வேவ் ஃபங்க்ஷனை வந்து ஷை என்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். நார்மலைஸ்ட் வேவ் ஃபங்க்ஷன் எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம், ஷை என்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். ஸோ வேவ் ஃபங்க்ஷன் நார்மலைசேஷனோட கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் ஷை ஸ்டார் into psi d tau is equal to 1. So wave function ஓட conjugate வந்து wave function ஓட multiply பண்ணும்போது if you get the value 1, then it's called as normalized wave function. Then this is your normalized wave function. This is your normalized wave function. Okay. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து இப்போ சால்வ் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இஃப் கண்டிஷன், இஃப் இந்த கண்டிஷன் வந்து சால்வ் ஆகலை அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா, இஃப் த கண்டிஷன் இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட், இஃப் தி கண்டிஷன் இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட், அப்போ என்ன பண்ணணும், நம்ம வேவ் ஃபங்க்ஷனை வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நார்மலைஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ நார்மலைஸ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும், நார்மலைசேஷன் கான்ஸ்டன்ட்டை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ n இஸ் யோர் நார்மலைசேஷன் கான்ஸ்டன்ட், n இஸ் யோர் normalization constant. Normalization constant. Okay, so simply என்ன பண்ண போறோம்னா n வந்து மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் வேவ் ஃபங்க்ஷன்ஸோட. ஸோ இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் n psi star into n psi star into n psi d tau will be equal to 1. Okay, so இது வேற எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம், you can represent it as n square. இங்க வந்து bra and ket notationல வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்றோம். ஓகே, so I'll tell you what is what. d tau is equal to 1. So இந்த மாதிரி ரெப்ரசென்ட் பண்ணா this is your bra notation and this is your ket notation. This is your ket notation. Okay, so bra and ket notationல வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். So bra and ket notationனா என்ன, again it is going to be your integration. So bra and ket notation psi star psi, இது வந்து என்ன எழுதலாம், this is almost equal, this is equal to integration of psi star psi d tau. Okay, this is equal to psi star psi d tau க்கு equal. Okay, so n square will be equal to 1 by bra and ket notation of psi star and psi. Okay, d tau. Okay, so n will be equal to 1 by root of psi star psi bracket notation d tau. This is your normalization constant formula. Okay, this is your normalization constant formula. So now, before going into the particle in a box, we'll see the volume elements for all the equations, all the types. Okay, so quantum chemistry வந்து எத்தனை types இருக்கு நம்மளுக்கு வந்து, we have particle in a box. So quantum chemistry we have particle in a box இருக்கு, and then we also have simple harmonic oscillator SHO, and then we also have your rigid rotor, rigid rotor. Okay, and then we have your hydrogen atom. So jamல வந்து பார்த்தீங்கன்னா typically hydrogen atom based problems வந்து நிறைய கேட்பாங்க. Okay, and then we also have your radial parts, radial parts. So இப்போ இதோட volume elements என்னென்னு பார்க்கலாம். So volume elements. Okay, yes. ஸோ பார்ட்டிக்கல் இன் அ பாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, லெட்ஸ் சே ஐ எம் ஹேவிங் அ பார்ட்டிக்கல் இன் 1D பாக்ஸ். இப்போ வந்து ஒரு 1D பாக்ஸ்னால் என்ன, இட் ஹாஸ் ஒன்லி ஒன் டைரக்ஷன் எக்ஸ் ஆர் ஒய் ஆர் இசட்னு இருக்கும். லெட்ஸ் சே இஃப் இட் இஸ் இன் ஒன்லி ஒன் டைரக்ஷன் எக்ஸ் டைரக்ஷன். ஸோ வால்யூம் எலிமெண்ட் என்ன இருக்கும், திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி dx. லெட்ஸ் சே ஃபார் 2D பாக்ஸ் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி dx dy. For 3D box it is going to be dx dy and dz.
Simple harmonic oscillator வந்து பார்த்தீங்கன்னா is related to your 1D box. So this will also have volume element dx வந்து இருக்கும். For a rigid rotatorல வந்து your volume element is going to be 0 0 to 2 pi 0 to 2 pi. So let me write it that side even further. So for your rigid rotator, the volume element is going to be 0 to 2 pi d phi. So this is your volume element for rigid rotor. Okay. Likely for hydrogen atom. For hydrogen atomல வந்து பார்த்தீங்கன்னா three different terms வந்து include ஆகும். உங்களோட radial பார்ட்டும் include ஆகும் and then angular பார்ட்டும் include ஆகும். Okay. So this is going to be r equal to 0, r equal to infinity, and likely this is going to be theta equal to 0, and this is going to be phi theta equal to 0 to 5, and likely phi is equal to 0 to 2 phi. Okay. So so r வந்து பார்த்தீங்கன்னா with respect to your radial nodes படி பார்த்தீங்கன்னா it will have a volume element going to be r square dr. Okay. Sine, and then with respect to theta, this is going to be sine theta d theta. This is going to be sine theta d theta. And then for your d phi, it's going to be d phi. Okay. This is the volume element for hydrogen atom. Likely for radial parts வந்து பார்த்தீங்கன்னா it's going to be only radial part. அப்படின்னும் போது hydrogen atomல only radial part மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா it's going to be 4 pi infinity integral 0 to infinity r square by dr. Okay. R square into dr. This is your radial part alone for the volume element of hydrogen atom. Radial part for of hydrogen atom. Okay. So simply questions வந்து most of the time வந்து radial partsல இருந்து கேட்பாங்க and hydrogen based questions தான் வந்து என்ன இருக்கும்னா உங்களோட ஐஐடி ஜாம்ல வந்து ரிப்பீட்டடா கேட்பாங்க. அண்ட் தென் உங்களோட கேட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்ல வந்து ரிஜிட் ரோட்டர் அண்ட் பார்ட்டிகல் இன் பாக்ஸ் மல்டி எலக்ட்ரான் சிஸ்டம்லாம் வந்து இஸ் மோஸ்ட் ஃபேவரட் மோஸ்ட் ரிப்பீட்டடாக இருக்கும். ஹைட்ரஜன் ஆட்டமில் வந்து 1 மார்க் கொஷின்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடாக இருக்கும். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அபவுட் தி வால்யூம் எலிமெண்ட். நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா ஒன்னொன்னுத்தையுமே வந்து டீட்டெயிலாக எப்படி டெரிவேஷன் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்ட்டிகல் இன் 1D பாக்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னது பார்ட்டிகல் in a 1D box. ஸோ இப்போ ஒரு 1D பாக்ஸ்னா என்ன ஒன் டைரக்ஷன் தான் இருக்கு. ஓகேவா, எக்ஸ் டைரக்ஷன் மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ லெட்ஸ் சே திஸ் இஸ் ஜீரோன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அப்போ என்ன திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி மைனஸ் எக்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி இது என்ன திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ப்ளஸ் எக்ஸில் வந்து இருக்கும். Let's say if I have a particle in a 1D box of length L. L என்ற லென்த்ல வந்து I have a particle in a box. Okay. ஸோ அப்போ என்னன்னா இந்த பாக்ஸில் வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபைண்டிங் அண்ட் எலக்ட்ரான் வித்தின் தி பாக்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் பாக்ஸ் தான் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். அப்போ என்ன ஆகும் வெலாசிட்டி வந்து இன்சைட் திஸ் பாக்ஸ் வெலாசிட்டி என்ன ஆகும் வெலாசிட்டி வில் பி ஈக்குவல் டு 0. அவுட் சைட் தி பாக்ஸ் த வெலாசிட்டி வில் பி இன்ஃபைனைட். ஸோ அவுட் சைட் தி பாக்ஸில் என்ன ஆகும் வெலாசிட்டி வில் பி இன்ஃபைனைட். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இங்கே வந்து நிறைய ஃப்ரீ பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குன்னு அர்த்தம். இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரே ஒரு பார்ட்டிகிளை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம். ஓகே. ஸோ பார்ட்டிகல் என்ன ஒன்லி பாக்ஸ்க்கு வேவ் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் அ வேவ் ஃபங்க்ஷன். திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி 2/L sin n pi x by L. This is very important. Okay. This is very very important. So இது வந்து என்னதுக்கு with respect to 0 to L. So when you have a particle in a box of length 0 to L, then the wave function is going to be 2 by root 2 by L. This is root. This is not comma. Root 2 by L sin x by sin n pi x by L. Okay. And then we have our boundary conditions. We have our boundary conditions. So boundary condition என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா so electron வந்து let's say what is the probability of finding the electron at x equal to 0. So x equal to 0ன்ற இடத்துல வந்து what is the probability of finding the electron. So we'll substitute x equal to 0 in wave function. Substitute பண்ணீங்கன்னா wave function. So wave function is equal to x equal to 0 which is equal to root of 2 by L sin okay
n பை x இங்க வந்து xல வந்து 0ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா என்ன ஆகும்? இந்த என்டையர் டேர்ம் வந்து 0 ஆயிடுமா? திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி 0. ஓகே. sin 0 வேல்யூ என்னது? We know that sin 0 is 0. So sin 0 என்னது? So sin 0 is equal to 0. So the entire term என்ன ஆயிடும்? 0 ஆயிடும். So probability of finding the particle at boundary என்ன? It's going to be 0. Okay, likely x equal to L. இப்போ வந்து x equal to L boundary conditionல வந்து find out பண்ணலாம். x equal to L. அப்ப என்ன ஆகும்? This will be equal to wave function will be equal to 2 by L sin n pi x இருக்க இடத்துல L by L. Okay, so L by L will get cancelled. This is going to be root of 2 by L sin n pi. Okay, நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? sin phi is equal to 0 தெரியுமா? sin phi is equal to 0. And then sin n phi இருந்தா என்ன ஆகும்? sin n phi will also be equal to 0. So அப்ப என்ன ஆகும்? Probability we cannot find the particle at boundaries. Okay, so we cannot find the probabilities at x equal to 0லயும் find out பண்ண முடியாது. And then x equal to Lலயும் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது? particle வந்து find out பண்ண முடியாது. Okay, this is the boundary condition. And then comes the energy. So particle in a 1D box, we have a formula. So what are the important formulas? Now, your wave function is an important formula. So let me highlight it. So let me remove this one. Okay. So yes. So this one, okay, wave function. இந்த wave function வந்து it's really important. எல்லா டைமுமே வந்து questionல கொடுக்க மாட்டாங்க. இது questionல கொடுக்கவே மாட்டாங்க. You have to understand whenever they say particle in a 1D box அப்படின்னு சொன்னாலே you have to understand the wave function is equal to root 2 by L sin n pi x by L ன்னு வந்து you should understand. Likely energy for particle in 1D box என்னது it's going to be equal to n square h square by 8 ml square. This is the energy for your particle in 1D box. N வந்து என்னது? N is your principal quantum number. N is your principal quantum number. Principal quantum number. Okay. So நம்ம இங்க வந்து particle பார்க்கறதுனால so always your n will be equal to 1. So n வந்து can be anything. So principal quantum numberன்றது பார்த்தீங்கன்னா it defines your energy levels. என்னென்ன energy levelsன்றத வந்து define பண்ணுது. So typically ground stateல வந்து n will be equal to at ground state n will be equal to principal quantum number. Okay. Okay. And so n can have values from 1, 2 learn. It can have values up to infinite வரைக்கும் it can have. Okay. So now we'll see the wave function plots for particle in 1D box. Wave function plots for 1D box. Okay. So நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? Ground state. So yeah. First one we'll see for ground state. Okay. Yes. ஸோ எஸ் இங்கே என்ன இருக்குது? நம்ம வந்து எனர்ஜி பார்க்கும்போதே பார்த்தோம். எனர்ஜி ஈக்குவேஷன் பார்க்கும்போதே பார்த்தோம். என் வேல்யூ எங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது? 1லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. என் வேல்யூ எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகல? 0லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகல. ஸோ ஃபார் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் n equal to 1. ஸோ கிரவுண்ட் ஸ்டேட் எப்போ n equal to 1 என்னும் போது தான் that is going to be your ground state. ஸோ வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஈக்குவேஷனில் வந்து சால்வ் பண்ணிங்கன்னா psi1 is equal to root of 2 by L sin n இருக்க இடத்துல 1 போட்டால் this is going to be pi x by L. Okay. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம வந்து வேவ் ஃபங்க்ஷன் பிளாட்ஸ் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுறோம். ஸோ வேவ் ஃபங்க்ஷன் பிளாட்ஸில் வந்து ஸோ வில் ட்ரை டு find the maximum value. For maximum value of psi1, for maximum value of psi1 எப்போ இருக்கும்? sin pi x by L வேல்யூ வந்து 1க்கு ஈக்குவலாக இருந்தால் then you will have the maximum value. ஸோ இப்போ இந்த என்டையர் டேர்ம் வந்து 1க்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும்னா என்ன ஆகணும்? This is going to be equal to x by 2 இருக்குமா? ஸோ திஸ் என்டையர் டேர்ம். ஸோ இப்போ என்னன்னா psi1 is equal to root of 2 by Lன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ this is going to be root 2 by L. Okay. ஸோ எப்போ வந்து
Psi 1 வந்து will be equal to root 2 by L வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, x value வந்து if your x value is L by 2 இருந்தா, then you will get the maximum value psi 1 will be equal to root 2 by L. ஸோ இப்போ வந்து நான் x இருக்க இடத்துல என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்றேன்னா வந்து L by 2 வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்றோம். ஸோ sin pi L by 2 L. So என்ன ஆகும்? L வந்து cancel ஆகும். So sin 90 degree வந்து will be equal to 1. So then you'll get the value. So psi 1 will have the maximum value when sin equal to 90 degree. So அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? For a particle in a box, okay, 0 to L இருக்கும்போது 90 degree almost வந்து L by 2. So 0 to pi ன்னு consider பண்ணீங்கன்னா this is going to be pi by 2. Okay. So sin pi by 2 la it will have the maximum value. So maximum value is observed at a length L by 2. Okay. This is the wave function plot for ground state. This is the wave function plot for ground state. Okay. Next comes your first excited state. Next comes your first excited state. Let me write it bit above. Next comes your first excited state. ஸோ நான் வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாக டெரிவேஷன் பண்ணலை, டிரைவ் பண்ணலை. ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ அ ஓவர்வியூ, ஒரு ஓவர்வியூ மாதிரி தான் வந்து ஐம் கிவிங். ஓகே, ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட். ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? கிரவுண்ட் ஸ்டேட் வேல்யூ வந்து n ஈக்குவல் டு 1ன்னு சொல்லியிருக்கு. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? 2ஆ இருக்குமா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் வேல்யூ வந்து n ஈக்குவல் டு 2. ஸோ psi 2 will be equal to root of 2 by L sin 2 pi x by L. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து அகெயின் வேவ் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ வந்து எப்போ மேக்ஸிமமாக இருக்கும்? sin 2 pi x by L வேல்யூ வந்து 1க்கு ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் இட் வில் ஹேவ் தி மேக்ஸிமம் வேல்யூ. நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? sin pi by 2 தான் வந்து என்னது? sin 90 degree தான் will have the value equal to 1. ஸோ இஃப் யூ correlate, ஸோ இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் வந்து நீங்கள் correlate பண்ணீங்கன்னா you can say that 2x by L will be equal to 1 by 2ன்னு சொல்லலாமா? 2 இங்க வந்து பாருங்க, நான் பை வந்து கேன்சல் பண்ணிடுறேன். ஸோ அப்போ என்ன இருக்கும்? 2x by L will be equal to 1 by 2ன்னு சொல்லலாமா? ஸோ அப்போ x வேல்யூ என்ன இருக்கும்? x will be equal to L by 4. ஸோ x வேல்யூ வந்து will be equal to 1 by 4 இருக்கும். ஸோ if you draw the plot, so let me draw the plot here. Okay. So 0 L இது வந்து என்னது? This is going to be L by 2 and L by 4 வந்து என்ன ஆகும்னா இங்க இருக்கும். This is going to be L by 4. This is going to be L by 4 and this is going to be 3L by 4. So இப்போ வந்து wave function plot எப்படி இருக்கும்? This is going to be like this. This is your wave function plot. Okay, for the values. This is for the first excited state. So first excited state you will have one nodes வந்து present ஆயிருக்கும். Okay. Yes, and then comes your wave function for second excited state. So இதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா wave function வந்து second excited state n equal to 3 போட்டு you can find second excited state, third excited state எல்லாமே வந்து find out பண்ணலாம். ஸோ இதுக்கு ஒரு ஜென்ரல் ட்ரிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ், ஓகே நான் அதை சொல்லவே இல்லை. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வந்து வேவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து கிராஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். எப்போ வேவ் ஃபங்க்ஷன் கிராஸ் ஆகுது? L by 2ல வந்து கிராஸ் ஆகுது. ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் யூ ஹாவ் ஒன்லி ஒன் நோட் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல வந்து என்ன இல்லை, நம்மளுக்கு வந்து நோட்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகல, 0 நோட்ஸ் வந்து இருக்கு. ஓகே, கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல வந்து என்ன இருக்கு? வி ஹாவ் 0 நோட்ஸ் வந்து இருக்கு. First excited state you have one node. Likely for your second excited state you have two nodes. So for your second excited state la வந்து பாத்தீங்கன்னா if you put n equal to 3 னு போட்டீங்கன்னா you will get the wave function plot like this. Okay, so you will get the wave function plot like this. I didn't draw it properly. That is going to be like this. This is your wave function for plot for these second excited state. So in the this will be maximum in L by 6. This is going to be L by 2 and this is going to be 5L by 6. Okay,
5L by 6. So you can try to do it. Okay, நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். Okay, so this is for your second excited. So second excited stateல வந்து எத்தனை notes present ஆயிருக்கு? 2 notes வந்து present ஆயிருக்கு. So second excited stateல you have 2 notes வந்து present ஆயிருக்கு. So general trick என்ன? So let me take a different one. So இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா there is a general trick. So general trick என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா whenever first வந்து will try to conclude. On conclusion நம்ம என்ன சொல்லலாம்? On conclusion we can say that x equal to 0 or x equal to L வரும்போது என்ன ஆகும்? Your wave function will be equal to 0 ன்னு சொல்லலாமா? Okay, this is a conclusion. And then the second இது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா notes. So notes will be always equal to n minus 1. So notes வந்து always equal to என்னது? n minus 1 when your ground state is n. Okay, ground state வந்து என்னது? n equal to 1 இருக்கும்போது your notes will be n minus 1. And then third என்ன always வந்து it start with your increasing curve. So எப்பவுமே உங்க particle in a boxல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பாருங்க ground stateலயும் it is an increasing curve. First excited stateலயும் it is an increasing curve. Second excited stateலயும் it's an increasing curve. So it is always having an increasing curve. This is really important. Okay, now let's see the probability of finding the particle. Okay, so for probability plots, so நம்மளுக்கு wave function பத்தி படிக்கும் போதே தெரியும். So yes, wave functions பத்தி பார்க்கும்போதே தெரியும். We said that when fifth postulateல வந்து பாருங்க, probability of finding a particle at a certain point can be calculated by chi square. Okay, so chi square வச்சு you can find the probability of particle. So literally என்ன பண்ணும்? We have to find the square of the wave function to find the probability of finding a particle in a given length. Okay, so simply chi ஸ்கொயர் பண்ணா என்ன ஆகும்னா wherever you had your negative plots. So இங்க வந்து பாருங்க for first excited state. So simply first உங்களோட chi மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா for your equation. So நான் வந்து let me draw the values. Let me draw the graph. Sorry, wave function plots. Okay, so for your chi, okay, normal wave function வந்து n equal to 0 னும் போது என்ன ஆகும்? In your particle in a box 0 to L வந்து n equal to 1 தான் வந்து ground state. Sorry, so n equal to 1 ன்னும் போது you will have a plot wave function like this. This is for your ground state. And then for first excited state போது n equal to 2, you got a plot like this. We got a plot like this. இங்க என்ன இருக்கு? Number of nodes வந்து 1 nodes வந்து present ஆயிருக்கு. So இங்க வந்து பாருங்க, here you have a negative curve. So negative curve இருந்தா என்ன பண்ண முடியாது? நம்மளால வந்து probability வந்து find out பண்ண முடியாது. So in order to make this negative curve வந்து positive curve மாத்ததுக்கு, for that only we are using chi square. So chi square பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா your negative curve will be converted to positive curve. So this is going to be equal to 0 to L. So n equal to 1 ground state இருக்கும்போது this is going to be like this. So இது ஃபுல்லாவே வந்து positive curve increasing curve இருக்கிறதுனால no problem. So this will also result same. So n equal to 1 போட்டிங்கன்னா even your chi square will give your same positive curve தான் வந்து என்ன ஆகும்? Positive curve தான் வந்து show ஆகும். Okay, so when you apply n equal to 2 in your chi square, so n equal to 2 வந்து நீங்க chi squareல apply பண்ணீங்கன்னா this time you will get a plot like this. So நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? First excited stateல we have one node. So one node இருக்கும் and then we'll have a plot like this. Okay, so இப்போ area under the curve தெரிஞ்சா we can say that probability of the finding the particle வந்து என்ன பண்ணலாம்? We can say likely for in general n equal to 3 for your wave function இருந்தா என்ன ஆகும்? That is nothing but this is your second excited state. So second excited stateல வந்து we have two nodes, correct? So second excited stateல will have two nodes. நம்மளுக்கு wave function plot எப்படி இருக்கு? We got a wave function plot like this. So probability of finding the particle வந்து என்ன இருக்கும்? Probability of finding the particle will be like this. Wave function plot will be like this. Okay, ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் வந்து என்ன ஆகாது? சேஞ்ச் ஆகாது.
ஒன்லி ப்ராபபிலிட்டி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்போது என்னாகும், யூல் ஆல்வேஸ் ஹாவ் அ பாசிட்டிவ் கர்வ் மட்டும் தான் இருக்கும். நெகட்டிவ் கர்வ்ஸ் வந்து ஃபார்மே ஆகாது. ஓகே, ஆல்வேஸ் யூல் ஹாவ் யுவர் பாசிட்டிவ் கர்வ்ஸ் ஒன்லி. ஒன்லி பாசிட்டிவ் கர்வ்ஸ், ஒன்லி பாசிட்டிவ் கர்வ்ஸ் தான் வந்து இருக்கும். பாசிட்டிவ் கர்வ் ஒன்லி. ஓகே, பாசிட்டிவ் கர்வ்ஸ் ஒன்லி மட்டும் தான் ஃபார்ம் ஆகும். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யுவர் வேவ் ஃபங்க்ஷன் கேன் ஹேவ் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் கர்வ்ஸ் வந்து இருக்கும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யுவர் 1D பாக்ஸ். ஸோ 1D பாக்ஸில் இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா ஜென்ரலாக தான் பார்த்தோம். ஸோ எப்போ வந்து கொஷனில் வந்து உங்களுக்கு வந்து 1D பாக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே தீஸ் ஆர் கோயிங் டு பி யுவர் கான்செப்ட். பட் 1D பாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் டூ டிஃப்ரெண்ட் கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கு. ஒன் கேன் பி யுவர் அசிமெட்ரிக்கல் 1D பாக்ஸ். 1D பாக்ஸ் கேன் பி யுவர் asymmetrical box. ஓகே, அண்ட் இட் கேன் பி யுவர் சிமெட்ரிக்கல் பாக்ஸாகவும் இருக்கலாம். ஓகே, கேன் பி யுவர் சிமெட்ரிக்கல் பாக்ஸ். ரெண்டுத்துக்குமே வி ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன். ஸோ அசிமெட்ரிக்கல் பாக்ஸாக இருக்கும்போது யுவர் வேவ் ஃபங்க்ஷன் psi a is going to be root of 2 by L sin n pi x by L. ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ஜென்ரல் ஈக்குவேஷனாக வந்து சால்வ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ அப்போ n வேல்யூ வந்து என்னவா இருக்கும், n வேல்யூ கேன் பி 1 2 3லேருந்து இட் கேன் பி இன்ஃபைனைட் வேல்யூஸாக இருக்கலாம் ஃபார் யுவர் அசிமெட்ரிக்கல் பாக்ஸ். பட் ஃபார் யுவர் சிமெட்ரிக்கல் பாக்ஸ் psi s வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா will be equal to 1 by L, 1 by root L is equal to sin n pi x by 2L. எப்போ இருக்கும்னா n வேல்யூஸ் வந்து ஈவன் வேல்யூஸாக இருந்தா. ஸோ n வேல்யூஸ் வந்து ஈவனாக இருந்தால் then you'll have a wave function equal to 1 by root L sin n pi x by 2L வந்து இருக்கும். ஸோ n value will be 2 4 6 ன்னு it will go increase infinitely. Okay, likely if you have your symmetrical box with n values வந்து even odd values இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க. So if you have n equal to odd values which is nothing but 1 3 5 அந்த மாதிரி if you have till infinity வரைக்கும் இருந்ததுன்னா, so then the wave function is going to be 1 by root L cos n pi x by 2L. ஸோ கொஷனில் வந்து சிமெட்ரிக்கல் பாக்ஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணாத வரைக்கும் யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் கன்சிடர் யுவர் ஏசிமெட்ரிக்கல் பாக்ஸ் தான் என்ன பண்ணணும், கன்சிடர் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ எனர்ஜி வந்து என்ன தெரியும், we know that energy for your asymmetrical box EA is always equal to நம்ம என்ன பார்த்தோம் n square by h square by 8 ml square. ஓகே, ஸோ m வந்து என்னது mass of particle. ஸோ m is equal to your mass of particle. Okay, likely for your symmetrical box energy is equal to ES, அதாவது symmetrical box. Okay வா, ES என்னது symmetrical box is going to be n square h square by n square h cut square n square h square by 32 ml square. This is the formula for your symmetrical box. Okay, symmetrical box this is the formula. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா now we are going to find the now we are going to draw the wave functions for the symmetrical box. So symmetrical boxக்கு wave functions வந்து draw பண்ணலாம். So symmetrical box வந்து let's draw the wave function plots. Wave function plots. Okay, yeah. ஸோ இப்போ என்னன்னா we know that ground state என்ன ஆகும், எப்பவுமே ground state is going to be 1. ஸோ ground state பண்ணா என்ன ஆகும், your psi 1 is going to be, so psi 1 என்ன ஆகும், this will follow this equation. Okay, this is going to follow this equation. So psi 1 will be equal to root of 1 by L cos n pi x by 2L வந்து form ஆகும். Okay, will be equal to cos n pi x by 2L வந்து இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் வேல்யூஸ் இருக்கும். ஸோ we know that from trigonometry sin 0 will be equal to 0, sin pi will be equal to 0, sin pi by 2 will be equal to 1. Likely for your cos term, cos 0 will be equal to 1, cos pi will be equal to 1, your cos
pi by 2 will be equal to 0. Okay, this is going to be 0. I think this is minus 1. Okay, so cos 0 will be 1, cos pi will be minus 1, cos pi by 2 will be 0. Okay, so எப்போ வந்து maximum value இருக்கும்னா இந்த entire term வந்து 0 இருந்தா என்ன ஆகும், at that time you will have the maximum value. Okay, so psi 1 will be equal to root of 1 by L when cos n pi x by 2L is equal to 1 இருக்கும்போது. Okay, so when this will be equal to 1, so in the entire term வந்து 0 இருக்கும்போது this will have this equation. So just getting to know. So next வந்து பாத்தீங்கன்னா this is for your ground state. This is for your ground state. Next comes your first excited state. So first excited state. So first excited state நம்மோது என்ன ஆகும், n value is going to be 2. So don't get confused. எப்பவுமே என்னதான் அது ground state value is going to be n equal to 1. First excited state வந்து n equal to 2. So n equal to 2 நம்மோது நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா இந்த formula வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். So psi 2 is equal to root of 1 by L sin n pi x by 2L. Okay, so n value வந்து 2, so 2 and 2 will get cancelled, so you'll get the value. So என்ன இருக்கும், you'll get root of 1 by L equal to sin pi x by L வந்து இருக்கும். ஸோ எப்போ வந்து மேக்ஸிமம் இருக்கும், மேக்ஸிமம் வேவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து எப்போ இருக்கும், மேக்ஸிமம் வேவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து will be observed only when இந்த entire term வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும், pi by 2க்கு ஈக்குவலாக இருந்தால் then will have the value sin pi by 2 will be equal to 1. So maximum value இருக்கணும்னா pi pi x by L should be equal to pi by 2. So pi and pi will get cancelled. So x value should be equal to L by 2. So x value வந்து L by 2 இருக்கும்போது you will get the maximum value for your wave function. Okay, so அதே மாதிரி for n equal to 1 போது x value வந்து 0 இருந்தால் entire term வந்து 0 ஆயிடும். So at that time you will have the maximum wave function. Okay, so likely for second wave function வந்து you can draw. So if you try to draw, இப்போ வந்து ground state term வந்து if you try to draw, this is again going to remain the same. ஸோ நம்ம வந்து asymmetrical boxக்கும் symmetrical boxக்கும் என்ன சேஞ்சஸ் இருக்காது, wave function plotsல வந்து சேஞ்சஸ் இருக்காது. ஓகே, ஸோ ட்ரிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஹியர் we also have the same trick. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா just because we have even and odd number, so we have a trick. So if you have n equal to even, sorry, okay, n equal to even னு வச்சுக்கோங்க. So whenever you have n equal to even, so என்ன ஆகும், x value வந்து x will be equal to 0. So your wave function will be 0. So wave function என்ன ஆகும், wave function will be 0. Okay, so likely if your n equal to odd, n வந்து odd numbers இருக்குன்னா your x value என்ன ஆகும், so again if your x value is 0 னா at that time you will have your maximum wave function. So இங்க பாருங்க x equal to 0 னும் போது n equal to even, x equal to 0 னும் போது நம்ம என்ன formula யூஸ் பண்ணுவோம், sin formula யூஸ் பண்ணுவோம். Okay, and n equal to odd, x equal to 0 னும் போது will use cos formula. So cos 0 வந்து maximum இருக்கும், sin 0 வந்து என்ன இருக்கும், minimum இருக்கும். So அதுதான் வந்து இங்க வந்து represent பண்ணிருக்கோம். Again number of nodes வந்து என்னது, so number of nodes வந்து we know that number of nodes வந்து will always have the same formula, n minus 1 is going to be your number of nodes. And then wave functions வந்து எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. So wave இது வந்து general thing. Okay, so wave functions are additive in nature, sorry, multiplicative in nature. எப்பவுமே உங்க ரெண்டு wave functions இருந்தா என்ன ஆகும், ரெண்டு wave functionsமே வந்து multiply தான் பண்ணுவோம். So let me write it in a new page. Okay, so wave functions are multiplicative in nature. Wave functions are multiplicative in nature. Okay, while your energies, so energiesலாம் எப்படி இருக்கும், energies are additive in nature. So ரெண்டு different energies இருந்தா add பண்ணுவோம், ரெண்டு different wave functions இருந்தா multiply பண்ணுவோம். Okay, so energy is additive in nature. Additive in nature.
ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். சிம்பிளி வந்து ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்கன்னா, யூ ஷுட் நோ. ஓகே, ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின்னா லெட்ஸ் சே இப்போ வந்து 2 டிஃபரெண்ட் எனர்ஜிஸ் குடுத்துட்டு, டோட்டல் எனர்ஜி என்னன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொன்னா, யூ ஷுட் சிம்பிளி ஆட் 1 அண்ட் 2 2 எனர்ஜியுமே ஆட் பண்ணா யூ வில் கெட் தி டோட்டல் எனர்ஜி. ஸோ இப்போ வந்து அதே மாதிரி வேவ் ஃபங்ஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா, 2 வேவ் ஃபங்ஷன்ஸ் குடுத்துட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும்? யூ ஹேவ் டு லிட்டரலி மல்டிப்ளை 2 வேவ் ஃபங்ஷன்ஸ். ஓகே. லைக்லி on conclusion, so 1D boxல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, so 1D box are asymmetrical box. So 1D box are your asymmetrical box வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பாக்ஸ்ல வந்து லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0 to L. 0 to L is your 1D box or asymmetrical box. So symmetrical boxனா என்ன ஆகும்? Symmetrical boxனா then you will, oh my goodness, symmetrical box. So symmetrical box என்னும்போது your wave function, sorry, your length is going to be minus L to L is going to be your symmetrical box. Okay, this is for your 1D box. So now 2D box and 3D box வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக போகுதில்ல. Let me give you a summary. Okay, so let me give you a summary for 1D box, 2D box and 3D box எல்லாத்தையும் வந்து combine பண்ணி will finish. So for 1D box வந்து பார்த்தீங்கன்னா, we know that energy formula என்னது? Energy is going to be n square h square by 8 ml square வந்து இருக்குமா? So likely your 0 point energy. So 0 point energy na enna? So ground state energy or ground state energy or 0 point energy. Okay. அப்படின்னும்போது என்ன ஆகும்? n value is going to be 1. n value வந்து 1 இருக்கும். So your energy will be equal to h square by 8 ml ஸ்கொயருக்கு வந்து ஈக்குவலாக வந்து இருக்கும் ஃபார் யோர் 1D பாக்ஸ். இப்போ வந்து 2D பாக்ஸ்னால் என்ன? 2D பாக்ஸ்னால் நான் என்ன சொன்னேன்? ஸோ 1D பாக்ஸில் வி ஹாவ் ஒன்லி ஒன் டைரக்ஷன், எக்ஸ் டைரக்ஷன் மட்டும் இருக்கும். பட் யுவர் 2D பாக்ஸ் ஹேஸ் 2 டைரக்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ யுவர் 2D பாக்ஸில் வந்து என்ன ஆகும்னா, எனர்ஜி வந்து என்ன ஆகும்? யூ வில் ஹாவ் எனர்ஜி டோட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு energy of x plus energy of y. Okay, this is for energy of x only. Okay. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? We know that energy is additive in nature. ஸோ 2 எனர்ஜியும் வந்து ஆட் ஆகும். ஸோ சிம்பிளி எனர்ஜி ஃபார் யோர் 2D பாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா will be equal to nx square plus ny square h square by 8 ml square. 8 ml square. This is your energy for 2D box. Okay. அதே மாதிரி ஃபார் ஸ்கொயர் பாக்ஸ். ஸோ 2D பாக்ஸில் வந்து இதுவும் என்னது? திஸ் இஸ் ஃபார் யுவர் 2D asymmetrical பாக்ஸ்க்கு வந்து சொல்லுவோம். திஸ் இஸ் ஃபார் யுவர் 2D asymmetrical பாக்ஸ். asymmetrical பாக்ஸ். ஓகே. ஃபார் யுவர் சிமெட்ரிக்கல் பாக்ஸ் என்ன ஆகும்? சிமெட்ரிக்கல் பாக்ஸ்ன்னும் போது திஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் பாக்ஸ் ஆகிடுமா? ஸோ 2Dயில் வந்து சிமெட்ரிக்கல் பாக்ஸ்ன்னும் போது இட்ஸ் கோயிங் டு பி யுவர் ஸ்கொயர் பாக்ஸாக வந்து மாறிடும். ஸ்கொயர் பாக்ஸ். ஸோ ஸ்கொயர் பாக்ஸாக இருக்கும்போது எனர்ஜி என்னவாகும்? So E will be again equal to, E will be same. So energy வந்து will be same, h square by 8 ml square. So we'll have nx square plus ny square வந்து இருக்கும். பட் என்ன ஆகாது? ஸோ your length வந்து பார்த்தீங்கன்னா L of x equal to L of y will be equal to L. ஸோ ஸ்கொயர் பாக்ஸ்ன்னும் போது என்ன ஆகும்? லென்த் வந்து எல்லா சைடுமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகே. ஸோ தென் 0 பாயிண்ட் எனர்ஜி என்ன ஆகும்? ஸோ யுவர் 0 பாயிண்ட் எனர்ஜி ஃபார் 2D பாக்ஸ் வந்து என்ன ஆகும்னா will be equal to, எப்போ 0 பாயிண்ட் எனர்ஜி எந்த இதில் இருக்கும்னா nx equal to 1 and ny equal to 1 இருக்கும்போது தான் you will have your 0 point energy. So 0 point energy E will be equal to h square by 4 ml square. So simply இந்த equationல வந்து n and x value வந்து substitute பண்ணீங்கன்னா nx by ny value ரெண்டு வேல்யூ substitute பண்ணீங்கன்னா you will get this 0 point energy. This is for your 2D box. Likely let's say for your 3D box. So for your 3D box. So 3D boxல என்ன இருக்கும்? Will have 3 different dimensions இருக்குமா? So this is going to be E total is going to be E of x plus E of y energy of z. Okay. So E total will be equal to nx square plus ny square plus nz square. So into h square by 8 ml square வந்து இருக்கும். Likely for your cubic box. So இங்கே வந்து symmetric box வந்து என்ன ஆகும்? This is going to be your cubic box வந்து இருக்கும்.
ஸோ cubic பாக்ஸ் ஆர் cuboid இருக்கும்போது your energy will be எதுக்கு ஈக்குவல்னா, ஸோ லென்த் வந்து என்னாகும், ஆல் தி த்ரீ டைரக்ஷன்லையும் வந்து என்னாகும், L will be equal to Lx, Ly and Lz will be equal to L இருக்கும். ஸோ அகைன் என்ன இருக்கும், எனர்ஜி வில் ரிமைன் சேம். ஸோ எனர்ஜி வந்து என்ன ஆகும்னா சேமாக தான் இருக்கும். தென் கம்ஸ் யோர் ஜீரோ பாயிண்ட் எனர்ஜி. ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் எனர்ஜி இருக்கும்போது எப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் எனர்ஜி இருக்கும், உங்களோட என்எக்ஸ் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஒன், ny equal to 1 and z equal to 1 இருக்கும்போது தான் you will have your zero point energy. So zero point energy என்னும்போது energy will be equal to 3h square by 8 ml square is your zero point energy. ஸோ இங்கே வந்து பாருங்க 3D பாக்ஸில் வந்து if I put nx equal to 1, ny equal to 0 and z equal to 0ன்னு போட்டேன்னா, ஸோ இதுக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து 1க்கு பதிலாக if I put 0, this will become a 1D பாக்ஸாக மாறிடும். ஓகே, அதே மாதிரி if I put nx equal to 1, ny equal to 1 and z வந்து 0 போட்டோம்னா at that time this will become a 2D box. ஓகே, ஸோ சிம்பிளி இப்படி தான் ரிலேட் ஆகுது. ஸோ உங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் எனர்ஜி வந்து எதுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குது, ஸோ சிம்பிளி இந்த த்ரீ ஈக்குவேஷன்ஸை வந்து நீங்கள் இது பண்ணீங்கன்னா, கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா, யூ கேன் சே தட் your zero point energy for 3D box is more than your 2D box, then comes your 1D box. Okay, so zero point energy இங்கே இது பண்ணும்போது என்னாகும், this is going to be 2 square by 8 ml square இருக்கும். இங்கே வந்து this is going to be 2 square by 2h square by 8 ml square னு இருக்கும். Okay, 2h square by 8 ml square. Okay, so compare பண்ணீங்கன்னா your 3D box will have highest zero point energy, then comes your 2D box, then comes your 1D box. This is really important. And then we'll have the degeneracy. Oh goodness, so we have one more important topic, which is degeneracy. So degeneracy, ஸோ degeneracy வந்து I'm not going to completely explain. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாமல் நான் என்ன பண்ண போகிறேன், I'll directly give you the tricks. For 1D box, so 1D boxல என்ன available, 1D boxல we have only nx. Okay, one direction தான் available. So degeneracy will be equal to 1. Degeneracy will be equal to 1. For your 2D box, ஸோ உங்கள் 2D பாக்ஸில் என்ன இருக்குது, 2D பாக்ஸில் you have nx and ny ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ let's say if your nx is equal to ny ன்னு வச்சுக்கோங்க, then degeneracy will be equal to 1. And if your nx is not equal to ny, na degeneracy will be equal to 2. Okay, degeneracy will be equal to 2. Okay, likely for your 3D box, for your 3D box, so 1D box, 2D box and 3D box. So for your 3D box, if nx equal to 1, nx equal to ny equal to nz. Okay, so எல்லாமே வந்து ஈக்குவலாக இருந்தால் then your degeneracy is going to be 1. Okay, let's say if your nx equal to ny but not equal to nz, or it can be like nx not equal to ny but equal to nz. ஸோ இந்த மாதிரி in any one condition வந்து satisfy ஆச்சுன்னா then your degeneracy is going to be 3. Your degeneracy is going to be 3. Likely if your nx, so if your nx not equal to ny not equal to nz, so மூணுமே வந்து not equal-ஆ இருந்தா then your degeneracy will be equal to 3. Okay, this is really important. Okay, so with this we have completely covered the concepts of 1D box, 2D box and 3D box வந்து இது பண்ணிருச்சு. Now let's see the questions. So your degeneracy is actually equal to 6, not equal to 3. Okay, so if you for your 3D box nx, ny, nz, so இந்த மூணுமே வந்து not equal-ஆ இருந்தா then your degeneracy is going to be 6. So let's quickly solve our problem. Okay, so this is a previous year question, I think from 2012 or something. So இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, the wave function for a quantum mechanical particle in 1D box of length a is given by
வேவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து குடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் என்ன குடுத்துருக்காங்க? The value of A for a box of length 200 nanometer is. Okay. So uh, let me solve. So இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1D பாக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க. அண்ட் தென் தே ஹேவ் கிவன் தி வேவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வி நோ தட். ஸோ 1D பாக்ஸோட ஃபார்முலா என்ன? ஸோ 1D பாக்ஸ்க்கு வி நோ தட் for 1D box, we know that wave function psi is equal to root of 2 by L னு போடுவோமா? ஸோ இங்கே வந்து L is equal to A. Okay. So 2 by A sin n pi x by a. ஓகேவா? This is your wave function for your 1D box. இங்க questionல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? They have given wave function a equal to sin pi x by a கொடுத்திருக்காங்க. Let's say this is your second wave equation. So இப்போ ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்றோம்னா compare பண்றோம். So comparing 1 and 2. 1 and 2 compare பண்ணீங்கன்னா you can say that a is equal to root of 2 by a ன்னு சொல்லலாமா? ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க? வேல்யூ ஆஃப் ஏ தான் வந்து என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் லென்த் வந்து 200 நானோமீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ சிம்பிளி நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஏவோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும். ஸோ விச் இஸ் கோயிங் டு பி root of 2 by 200 nanometer. So 200 nanometer வந்து substitute பண்ணீங்கன்னா so this is going to be root of 1 by 100 nanometer. So which is nothing but a equal to 1 by 10 nanometer. So which is also which can also be written as 0.1 nanometer. So which can also be written as 0.1 nanometer. Okay. So this is the correct answer. Next question. So next is from your IIT JAM 2022. என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா the potential for a particle in a 1D dimensional box is given as. ஓகே. ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து பவுண்டரி கண்டிஷன் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லொக்கேஷன் ஆஃப் இன்டர்னல் நோட்ஸ் ஆஃப் தி ஐகன் ஃபங்க்ஷன் at n greater than 2 வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ லொக்கேஷன் ஆஃப் இன்டர்னல் நோட்ஸ் வந்து எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குன்னு தான் வந்து இந்த கொஷனில் கேட்டிருக்காங்க. இந்த கொஷின் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க? தே ஹவ் கிவன் இட்ஸ் அ ஒன் டைமென்ஷனல் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ஒன் டைமென்ஷனல் பாக்ஸில் வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க? வித்தின் தி லிமிட் 0 to L வந்து சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அண்ட் தென் என்ன கேட்டிருக்காங்க? இன்டர்னல் நோட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. n வேல்யூ வந்து கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 2ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வில் கன்சிடர் தி நெக்ஸ்ட் நியரஸ்ட் இன்டீஜர் n ஈக்குவல் டு 3ன்னு வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம். ஸோ n ஈக்குவல் டு 3னா நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் என்னது? நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் ஈக்குவல் டு n மைனஸ் 1. ஸோ விச் இஸ் கோயிங் டு பி 2. ஸோ இட் வில் ஹாவ் 2 நோட்ஸ் வந்து இருக்கும். So it will have 2 nodes. It will have 2 nodes like this. Okay. So next வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த நோட்ஸ் வந்து எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ ஹவு டு ஃபைண்ட் இட்? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட் தி எக்ஸாக்டாக இந்த பாக்ஸோட சென்டர் வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி L by 2. ஓகே. ஸோ யூ கேன் see that இது வந்து எத்தனை பார்ட்டாக பிரிக்கலாம்? 1. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி இங்கே 0ன்றதுனால திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி 1 2 3 4 5 and 6. So 6 parts are வந்து பிரிக்கலாம். So this is going to be L by 6. This is going to be 2L by 6 and this is going to be 3L by 6. This is your 4L by 6. This is your 5L by 6 and this is your 6L by 6. So cancel பண்ணா this is going to be L and here it's going to be L by 2. ஓகேவா? ஸோ நோட்ஸ் எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு? நோட்ஸ் வந்து L by 2ல ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு and 4L by 6ல வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ நோட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோட்ஸ் வந்து 2L by 6 and 4L by 6ல வந்து நோட்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ rewrite this as L by 3 and this can be written as 2L by 3ன்னு வந்து எழுதலாம். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா எக்ஸ் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ எக்ஸ் வேல்யூ வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ வி நோ தட் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ஃபார் 1D பாக்ஸ்க்கு வேவ் ஃபங்க்ஷன் என்ன இஸ் கோயிங் டு பி 2 by root L sin n pi x by L. This is your wave function for 1D box. And 1D boxல நோட்ஸ் எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும்? நோட்ஸ் வந்து வேவ் ஃபங்க்ஷன் 0வாக இருக்கும்போது தான் your notes will be present. இப்போ வந்து வேவ் ஃபங்க்ஷன் 0வாக இருக்கும். if your sin 0னா your wave function will be 0. Okay.
Sin எப்போ ஜீரோவாக இருக்கும்? இஃப் யூ ஹாவ் sin 0 it's going to be 0. Likely sin pi இருக்கும்போது then also your wave function will have 0 values. Okay. So simply வேற என்ன டேர்ம்ஸ் இருக்கு? We have n x by l வந்து தான் இருக்கு. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா now we have to compare இந்த 4 ஆப்ஷன் வந்து நம்ம எது கூட கம்பேர் பண்ணணும்னா நம்ம நோட்ஸ் கூட வந்து கம்பேர் பண்ணணும். ஓகே, நோட்ஸ் கூட வந்து கம்பேர் பண்ணும். ஸோ கன்சிடர் திஸ் இஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு. ஸோ கம்பேர் பண்ணிட்டு we have to find. ஓகே, அண்ட் வேற என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க? m வந்து m is an இன்டீஜர்னு சொல்லிட்டாங்க அண்ட் என்ன கண்டிஷன் சொல்லிட்டாங்க? m is less than n. m வந்து n விட ஸ்மால் வேல்யூன்னு சொல்லிட்டாங்க, சின்ன வேல்யூன்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ லெட்ஸ் ட்ரை டு correlate. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனில் வந்து பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? m plus half by n by l. ஸோ லெட்ஸ் டேக் l by 3. ஸோ l by 3 வந்து இது கூட கம்பேர் பண்ணலாம். ஸோ கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா n is equal to 3. ஸோ n வந்து equal to 3. இட்ஸ் மேட்சிங். ஸோ m வேல்யூ வந்து என்ன இருக்குது? இங்கே வந்து m equal to m plus half வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து we don't know the value. Here the value is 1. ஸோ m plus half ஈக்குவல் டு 1 வந்து என்ன ஆகாது? இட்ஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைங். ஸோ எப்போ வந்து m ப்ளஸ் ஹாஃப் வந்து வில் பி ஈக்குவல் டு 1 வரும்? ஸோ m வேல்யூ வந்து ஹாஃபாக இருந்தால் தென் திஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு 1. கரெக்டாக? ஸோ m வேல்யூ ஹாஃபாக இருந்தால் திஸ் வில் பி சாட்டிஸ்ஃபைட். பட் இங்கே என்ன சொல்லிட்டாங்க? m வேல்யூ வந்து ஜீரோவை விட பிக்கர்னு சொல்லிட்டாங்க. m இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ. ஸோ m ஈக்குவல் டு ஹாஃப்னும் போது என்ன ஆகிடும்? திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி 0.5 தான் வந்து இருக்கும். Okay, this is still satisfying. Okay, so let's compare the second radial node 2l by 3. So x equal to 2l by 3. Okay, இது எது கூட கம்பேர் பண்ணுறோம்? ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கூட. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா you have m plus half by n into l. So again என்ன ஆகுது? n value வந்து will be equal n equal to n 3. So this can be cancelled and l can be cancelled. So m value என்ன இருக்கு? m plus half will be equal to 2. So எப்போ m value வந்து 2 இருக்கும்? So m value அப்போ என்னவா இருக்கும்? m can be equal to 1 by so plus m plus 1 equal to 4. So m equal to 5. m வந்து என்ன இருக்கு? 5ன்னு வருது. ஸோ நம்மளுக்கு கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஸோ கண்டிஷனில் வந்து they have clearly said your m value cannot be bigger than n value. நம்மளோட n value என்ன? n value we have only 3. Your principal quantum number value is 3. m value என்னவா இருக்க முடியாது? 5ஆ இருக்க முடியாது. ஸோ ஆப்ஷன் A cannot be the answer. ஓகே, இந்த மாதிரி தான் கம்பேர் பண்ணி சால்வ் பண்ணுவோம். Now let's compare your option B. ஸோ ஆப்ஷன் பியில் வந்து கம்பேர் பண்ணலாம். ஸோ லெட்ஸ் சே ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து ஆப்ஷன் பியில் வந்து என்ன இருக்குது? எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எம் என் பை எல். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து வில் டேக் எல் பை 3. ஸோ எல் பை 3 கம்பேர் பண்ணோம் we know will get the m value என்னவா இருக்கும்? m value will be 1 which satisfy this given condition. Okay, next வந்து என்ன இருக்கு? will compare x equal to m by n l 2 is equal to 2l by 3. So 2l by 3 na again என்ன? m value will be 2. Correct? So this also satisfies the given condition. So option B is the correct answer. Okay, this is the right way to solve this question. This is a very simple question by the way. So with this we have solved all the problems from your particle in a box. Not all the problems, some problems from your IIT JAM previous year questions, and we'll be solving the rest of the questions in next video. Thank you. Happy learning.